Good morning, students. Today we will start a new chapter of chemistry, which is metal and non-metal. In this chapter, we will learn the physical and chemical properties of metal and non-metals and how they are bonding with each other. On the basis of their properties, all the elements, ਜਿਹੜੇ ਵੀ element periodic table ਦੇ ਵਿੱਚ present ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੋ categories ਦੇ ਵਿੱਚ divide ਕੀਤਾ, that is metal and non-metal, which is called ਧਾਤਾਂ ਅਤੇ ਅਧਾਤਾਂ. Before starting a chapter, let's we read a new terms, which is malleable, which means which can be beaten with the hammer, जिन्होंने ਆਪਾਂ ਤੋੜ ਸਕਦੇ हैं, and to form a sheets, जिन्हें ਆਪਾਂ sheets बना सकते हैं, and ductile means which can be stretched, जिन्होंने ਆਪਾਂ खिंच के we can make the wires, and next one is brittle, the मतलब ਹੁੰਦਾ भुरभुरा, which can be break into smaller pieces when we are going to hammering or stretching them. Okay, the next one is metals. सब तो पहला आप metals की गल करांगे, then non-metals. Metals are the element that conduct electricity, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ electricity ਨੂੰ conduct ਕਰਦੇ ਨੇ. They are malleable and these are ductile. Metals are luster, which are shiny, ਚਮਕਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਖਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, which are heavy, ਭਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, strong ਹੁੰਦੇ ਨੇ, and sonorous. Sonorous means which create or which produce a sound. Some examples of metals are iron, aluminium, copper, silver, gold, platinum, zinc, tin, lead and mercury. Okay, sodium, potassium, calcium, magnesium, these are known as the element of metals. These are majority of elements are metals. Okay, metals can form positive charge by losing the one electron. Metals के ऊपर हमेशा suppose sodium is a positive. Why is it positive? Because it loses its one electron and become positively charged. That is why it's become positively charged. And metals हमेशा की करते हैं, lose कर देते हैं electrons नो to become a positively charged. Next, most metals are known as electropositive elements because they form positive ions by losing one electron. Metals are very important for the national economy of our every country. हर एक country वास्ते metals बहुत ज़रूरी हैं because metals are found in the crust of the earth. Most abundant metal ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ earth crust ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, that is aluminium, which consists of 7% of earth crust. 7% ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ. Second most abundant metal is iron, which is 4%. And major metals in the earth crust is decreasing order. ਘਟਦੇ ਕ੍ਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ order ਕੀ aluminium, then we have iron, calcium, sodium, potassium and magnesium. उस तो बाद है अपने को नॉन मैटल्स की ने एलिमेंट्स दैट डू नॉट कंडक्ट इलैक्ट्रिसिटी. ये अपने विच इलैक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते होंगे एंड दे नाइदर बी मैटेबल एंड नॉट बी डक्टाइल. ना ही आप इन्होंने शीट्स के विच कन्वर्ट कर सकते, ना ही आप इन्होंने ब्रेक करके वी कैन चेंज देम इनटू वायर्स. सो दे आर ब्रिटल. इन्होंने थोड़े इन्होंने आप भुरभुरे कह सकते हैं. नॉन मेटल्स आर नॉट लस्ट्रस, दे आर नॉट शाइनी, दे आर हैविंग डल अपीयरेंस. नॉन मेटल्स आर जनरली सॉफ्ट, दे आर नॉट स्ट्रॉन्ग, they are light substances, ये हल्के होंगे ने, non-sonorous, they do not produce any sound by ringing them. Or some of the examples of non-metals are carbon, sulfur, phosphorus, silicon, hydrogen, oxygen, nitrogen, chlorine, bromine, iodine, helium, neon and argon. The two allotropes of carbons. Allotrope ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਟਰਮ ਆਈ ਹੈ ਨਵੀਂ, ਐਲੋਟ੍ਰੋਪਸ. ਐਲੋਟ੍ਰੋਪ ਮੀਨਸ ਕਿ ਇੱਕ ਹੀ ਮੈਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣ. ਲਾਈਕ ਕਾਰਬਨ ਇਜ਼ ਅ ਐਲੋਟ੍ਰੋਪ ਆਫ ਫॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ डायमंड एंड ग्रेफाइट, and these all are non-metals. The two in fact there are 22 non-metals. There are 22 non-metals and out of this 10 non-metals are solid, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 10 solid ਨੇ. One non-metal is which is bromine, that is liquid, and 11 is gaseous. ਸੋ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਨॉन ਮੈਟਲਸ ਨੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨੋਂ ਹੀ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਲਾਈਕ ਸੋਲਿਡ, ਲਿਕੁਇਡ ਐਂਡ ਗੈਸੀਅਸ ਸਟੇਜ. ਨॉन ਮੈਟਲਸ ਆਰ ਦ ਐਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਫੋਰਮ ਦ ਨੈਗੇਟਿਵਲੀ ਚਾਰਜ. ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਟਲਸ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਲੀ ਚਾਰਜ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਨॉन ਮੈਟਲ ਲਾਈਕ ਕਲੋਰੀਨ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਨੈਗੇਟਿਵਲੀ ਚਾਰਜ. ਵਾਈ ਥੀਸ ਆਰ ਨੈਗੇਟਿਵਲੀ ਚਾਰਜ? ਬਿਕॉज it gains the electron, that is why there is negative charge on them. Hydrogen is one of the only non-metal which lose the electron to form the positively ion, which form H positive, and it next we have the physical properties of metal. उस तो पहला अपने को थोड़ा जिहा इनके नॉन मैटल्स की एग्जिस्टेंस बारे गल की हुई है इत्थे इन्होंने.
the non-metals, the most abundant non-metal in the earth crust is oxygen. सब तो ਵੱਧ अर्थ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, which consists of about 50% of the earth crust. And second most abundant metal is silicon, and which is 26%. Next we have the phosphorus and sulfur. All the metals have similar properties, all the non-metals have similar properties. Metals और non-metals ਨੂੰ ਆਪਾਂ differentiate ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ both have their different properties, but ਸਾਰੇ ਹੀ non-metals ਦੀ ਇੱਕ property ਹੈ ਔਰ ਸਾਰੇ ਹੀ metals ਦੀ ਇੱਕ property ਹੈ. So on the basis of them we differentiate into their chemical and physical properties of metal and non-metals, which we will do in the next class. Thank you.